Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Distinguished guests, Honorable Chairman of Shaheen Group, Dr. Abdul Qadir, distinguished academician, distinguished media persons, and other guests, respected editor Taimur Raja Chaudhary Sahab, editor Habibur Rahman Chaudhary Sahab, my dear elder brother, Sri Shadhanpur Kaisto, brother Dr. Tausif Madikari, Janab Wali Rahmani, and Dr. Shivananda Rai, ladies and gentlemen, distinguished members of the academic community and the local society in Silchar. I am deeply honored to have been invited to this program, but due to a sudden change of official engagements, my travel to Silchar has been cancelled, and I regret that I am not with you today at this very auspicious occasion. However, I wanted to speak to you and share my thoughts regarding education and this giant steps that has been taken by the organizers of the Shaheen School in Silchar. Ladies and gentlemen, we are standing at the forefront of a watershed movement. Quarter of the 21st century has passed, and we are struggling with our education, economy, and overall development in various peripheral parts of India. A place like Barak Valley or Silchar, to be precise, are geographically very far from the mainstream India. We are located in a corner of India's far east, and therefore we are born with some challenges which are natural and we cannot overcome. Added to this natural disadvantage, we have been far away from mainstream educational systems and competitive educational environment which has grew up over a period of time. In recent years, in various corners of Assam, including Barak Valley, individuals, groups, and societies, foundations, organizations have come up with a number of initiatives, and those are showing results. Ladies and gentlemen, only two things are important today to survive in this period of existential crisis, if I may say, and these two things are education and economic development. While economic development will be related to many other things like entrepreneurship, geopolitical location, access to industry, infrastructure, raw materials, perhaps we can concentrate more in an area like Barak Valley on education. Because by education, it is not only an individual who will develop himself or herself, but over a period of time, it will also contribute to the overall upliftment of the community, of the society, of the area to which that particular person belongs. I congratulate the organizers of Shaheen Institute
in Silchar. The Shaheen Academy will be adding a new milestone in the long list of Shaheen Academies which has been established by tireless efforts of Dr. Abdul Qadir. I had the opportunity last month to visit the headquarters of Shaheen Academy and see for myself the wonderful infrastructure, the digital administration and supervision monitoring system they have established at Shaheen Academy in Bidar. I am sure, inspired by this wonderful and excellence which has been shown by Dr. Abdul Qadir and his team, my friends and colleagues in Silchar has now started this Shaheen Academy in Silchar today. I appeal to all the parents and young ones who are present today to spread this message that is only through education and individual hard work, guided by distinguished academicians who will be associated with the Shaheen Academy, we can, in small steps, develop our society. Many years ago, Sir Syed Ahmad Khan, who established Mohammedan Anglo-Oriental College at Aligarh, which became Aligarh Muslim University in 1920, saw the same kind of scenarios when the community is completely devastated in the aftermath of Sepoy Mutiny. In education, we were lagging behind compared to others. At that point of time, Sir Syed Ahmad Khan wanted us to concentrate on only one thing: education. And by education, Sir Syed meant not only of education, but also building character. How do we build our personality? How do we moderate our life according to the teaching of our religion? How we make our mind ethical? How do we adjust to ourselves to time management? So he said that famous words. On one side, we will have philosophy, extending it to science today of modern knowledge. And on one hand, we will have Quran, the basic faith which binds us. Today, this Shaheen Academy is a milestone in that journey which was started by educational reformers like Sir Syed Ahmad Khan. Guided by modern day social reformers and educational organizations like Shaheen Academy and its chairman, Dr. Abdul Qadir, I think we are entering into a very important phase of our educational journey. My appeal to all of you is that we concentrate our focus, our economy, our resources in education and making our mind competitive. World of education has changed over the last few decades. Very silently, there has been a silent revolution which has happened. In education, now it is not only acquiring knowledge, but also to compete. So we need two very important parts, and which I'll attract attention or I'll address to the educational administration and teachers of the academy. Critical thinking approach. How do we process the information which we have, which we receive from everywhere?
Today, anybody can tell very easily with the help of internet and a mobile and a smartphone a particular information. But if in a competitive exam, they will not ask for information. They will ask for your critical thinking. So gone are the days when we said or we wrote long essay type answers. Today, we have to rethink how do we process an information and how we critically analyze. So it will not be a questions like who is the Prime Minister of England. It will be a question of why Prime Minister of England and his power different from any other Prime Minister in the world. So you have to therefore go one step deeper in learning something. I'm sure this critical thinking approach, like asking question a step deeper, will be incorporated and adopted by the faculty members of Shaheen Academy. My best wishes to all of you. I once again apologize for not joining physically with all of you today, but by soul and heart, I am with you, with there. And inshallah, during my next visit, I will have the opportunity to interact with the students and colleagues at Shaheen Academy. উপস্থিত সজ্জন মণ্ডলী, আপনারা সবাই আজ সমবেত হয়েছেন শিলচরে শাহিন একাডেমির উদ্বোধনী প্রোগ্রামের জন্য। আমি ব্যক্তিগতভাবে এখানে উপস্থিত হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে কিছু দরকারি জরুরি কাজ পড়ায় আমাকে কলকাতা যেতে হচ্ছে, শিলচর আসতে পারছি না। এজন্য আমি ক্ষমা প্রার্থী। আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই। আজ এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। শিলচরের মতো প্রান্তিক এলাকায় এখানকার কিছু শিক্ষিত উদ্যমী মানুষের উদ্যোগে এবং শাহিন একাডেমি গ্রুপ, ডক্টর আব্দুল কাদের সাহেব যার অধ্যক্ষ, ওনার অনুপ্রেরণায় আমরা আজ শাহিন একাডেমি শিলচরের যাত্রা শুরু করছে। আমি সবাইকে অভিনন্দন জানাই, কুর্নিশ করি আপনাদের এই সন্ধিক্ষণে এরকম একটি পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য। এখানে উপস্থিত যারা আছেন, অভিভাবকবৃন্দ, ছাত্রছাত্রী, সজ্জন মণ্ডলী, আপনাদের সবাইকে উদ্দেশ্য করে আমি কেবল দুটো কথা বলতে চাই। এক, ভারতবর্ষের এবং সমস্ত বিশ্বের আজকের আর্থ রাজনৈতিক সামাজিক যে পরিস্থিতি, সেখানে একমাত্র দুটি জায়গা থেকেই আমরা একটি ছোট প্রান্তিক এলাকার মতো জায়গা শিলচরের মানুষ হয়ে, বরাক ভ্যালির মানুষ হয়ে আমরা এগিয়ে যেতে পারি, কেবল দুটি জায়গা থেকে। এক, আমাদের শিক্ষাগত উন্নতি করতে হবে। 2 নম্বর, আমাদের অর্থনৈতিক উন্নতি। যেহেতু অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে এখানকার ইনফ্রাস্ট্রাকচার, এখানে কতটা ইন্ডাস্ট্রি আছে, কতটা আপনারা কি প্রডিউস করতে পারেন, কিভাবে বাণিজ্য হতে পারে, যেহেতু সেটা একটা বড় পরিবেশের ব্যাপার, আমাদের জন্য তাই রয়ে যায় মাত্র একমাত্র যেটা উপায়, উত্তরণের পথ যেটা আমরা করতে পারি, সেটা হচ্ছে শিক্ষা, শিক্ষা এবং শিক্ষা। আর এই শিক্ষা বলতে গেলে আমরা যেটা বুঝতে পারতাম আজ থেকে 20, 25, 30 বছর আগে আমরা যেভাবে স্কুলে শিক্ষা গ্রহণ করেছি, সেখান থেকে আমূল পরিবর্তন হয়ে গেছে। আজকে দরকার শাহিন একাডেমির মতো ইনস্টিটিউশন, যেখানে এক পরিকাঠামো হবে এবং একটা সুনিয়োজিত পরিকল্পনা বা স্ট্র্যাটেজির মাধ্যমে ছেলে মেয়েদের তৈরি করতে হবে। আমার ইংরেজি বক্তব্যে যেটা আমি বলেছিলাম, ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং, প্রথম 2 বা 3 ধাপ, যেটা আমাদের এডুকেশনে ব্লুমস ট্যাক্সোনমি বলি, সেই প্রথম 2-3 ধাপ এখন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কম্পিউটারের মাধ্যমে হবে। সেটা এখন আর মানুষ তার স্মৃতি থেকে, যেটা আমরা বলতাম পড়াশোনা করে শেখা বা মুখস্থ করা, সেটা থেকে অনেক দূরে এগিয়ে গেছে।
এখন কেবল আগামী শতাব্দীতে বা এই শতাব্দীর যে দিনগুলো রয়ে গেছে, আগামী দশকগুলিতে আরো দেখতে পাবো যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এবং কম্পিউটার মানুষের করণীয় অনেক কাজ তারা করতে পারছে। তাই আমাদের আরো উন্নত করতে হবে আমাদের ব্রেন বা আমাদের মস্তিষ্ককে, আমাদের চিন্তাধারাকে। এবং সেটা করতে হলে স্কুল থেকে, একদম নার্সারি থেকে নিয়ে সেই তৈরি করার, মানুষ গড়ার নতুন ধরনের পরিকল্পনা আমাদের হাতে নেওয়া চাই। আমি অত্যন্ত খুশি যে শাহিন একাডেমি, তাদের মুখ্য কার্যালয়ে আমি গিয়েছিলাম গত মাসে। ডক্টর আব্দুল কাদের সাহেবের যে অক্লান্ত পরিশ্রম, যেভাবে তিনি শাহিন একাডেমিকে গড়ে তুলেছেন কর্ণাটকে, সেটা আমি দেখে এসেছি যে আমি অভিভূত। আজকে আমার কাছে এটা আরো আনন্দের বিষয় যে আমার মাটি, আমার দেশ, বরাক ভ্যালিতে, শিলচরে শাহিন একাডেমি গড়ে উঠছে। তো যে মস্তিষ্কের ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং বা উচ্চ চিন্তাধারার কথা বলছিলাম, যেটা আগামী 2 বছর, 2 দশক বা কয়েক দশক ধরে আমাদের নতুন প্রজন্মকে টিকে থাকতে সাহায্য করবে, আজকে যেটা সবচেয়ে বেশি দরকার সেটা হচ্ছে ডিপ লার্নিং বা ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং। তাই আমাদের দরকার শাহিন একাডেমির মতো জায়গা, যেখানে কেবল বইয়ের কিছু ইনফরমেশন বা তথ্য শেখানো হবে না, সেগুলো নিয়ে চিন্তা করে ডিপ লার্নিং এর ব্যবস্থা করা হবে। আমি একটা সাধারণ উদাহরণ দিয়েছিলাম, সেটা হচ্ছে যে আগে আমরা নম্বর পেতাম অমুক দেশের প্রধানমন্ত্রীর নাম কি। আজকে সেই প্রশ্ন আর হবে না। হতে পারে ছোট ছোট ক্লাসে এগুলো এখনো আছে, কিন্তু যেখানে কর্মসংস্থান হবে, যেখানে মানুষকে সিলেকশন করা হবে, যেখানে কম্পিটিটিভ এক্সাম হবে, সেটা হবে আপনার অ্যাক্টিভ ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং। সেখানে বলা হবে অমুক দেশের প্রধানমন্ত্রী বাকি দেশগুলোর প্রধানমন্ত্রী থেকে কিভাবে তার কার্যক্রমণিকা বা পাওয়ার অ্যান্ড ফাংশন ভিন্ন। আমাদের সব সময় প্রশ্নগুলো আমাদের মাথায় আসতে থাকবে, যেখানে আমরা কোনো একটি জিনিস ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং বা বলতে গেলে একটু তলিয়ে দেখে প্রশ্ন করার এক মানসিকতা তৈরি করতে হবে। আমি আশা করি এই ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং নিয়ে শাহিন একাডেমির শিক্ষক মণ্ডলী, শিক্ষিকা মণ্ডলী যারাই আছেন, তারা নিশ্চয়ই এটা নিয়ে অনেক পড়াশোনা করেছেন এবং ভবিষ্যতে এখানে যারা ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি হবে, তারা যেন ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং মাইন্ড নিয়ে ভবিষ্যতে এগিয়ে আসে। এবং একবার ছোটবেলা থেকে এর যদি একটা পরিশ্রম করা যায়, এটার অভ্যাস গড়ে তোলা যায়, কিছুদিন পর দেখা যাবে সেই ছেলে বা মেয়ে তার মস্তিষ্ককে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের উপরে নিয়ে যেতে পারছে। সেটা একদিনের কর্ম নয়, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর শাহিন একাডেমির মতো স্কুল এবং তাদের শিক্ষক শিক্ষিকারা পরিশ্রম করে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেবেন, এটা আমি জানি এবং আমি আশা করি। আগামীতে বরাক ভ্যালি সফরে এলে ইনশাল্লাহ আপনাদের সঙ্গে আরও নিবিড়ভাবে, আরও বেশি সময় থেকে শিক্ষক শিক্ষিকা এবং ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে পারবো। বিশ্বের বিভিন্ন শিক্ষা জগতে যে আমূল পরিবর্তন হচ্ছে তা নিয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করব। আজকে শুভ উদ্বোধনীর এই অনুষ্ঠানে সীমিত সময়ে, আর আমাকেও কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে যেতে হবে, তার আগে উদ্যোক্তাদের কাছে আমি একবার এবং আপনাদের সবার কাছে আমি আরেকবার ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি এবং সেই সঙ্গে এই একাডেমি, তার সঙ্গে জড়িত আপনারা সবাই, ছাত্র ছাত্রী, অভিভাবক, সজ্জন মণ্ডলী, অভ্যাগত অতিথিরা যারা এসেছেন বাইরে থেকে, তাদের সবাইকে ধন্যবাদ, শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানিয়ে আপনাদের কাছ থেকে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফিজ।